আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। আমার নাম হলো জাহাঙ্গীর আলম। আমি ঢাকা নওগাঁ জেলার সাপার থেকে এসেছি। আমার ফেব্রুয়ারি মাসের 22 তারিখে বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়। বাইক অ্যাক্সিডেন্টের ফলে আমি ঢাকাতে চিকিৎসা করি। চিকিৎসা করার পরে ওখানে আমার হিপ রিপ্লেসমেন্টের সমস্যা দেখা দেওয়ার পরে ওখানে আমি চিকিৎসা করার পর থেকে ফলো আপ না পাওয়ার জন্যে আমার এক মামার মাধ্যম দিয়ে মণিপাল হাসপাতালের ঠিকানা পাই এবং সেই ঠিকানা অনুযায়ী এখানে আসি। সুনীল গিনি স্যারের কাছে পরামর্শ নেই এবং পরামর্শ নেওয়ার ফলে স্যার আমাকে বলেন যে আপনি এখানে হিপ রিপ্লেসমেন্ট করেন, তাহলে আপনার পুরোপুরি সুস্থ হবেন এবং চলাফেরা করতে পারবেন। Mr. Jahangi Khan came to my clinic about a month back with complaints of left hip pain, which all started with the road traffic accident that he sustained about 5 months back home in Bangladesh. As a result of the trauma, he had multiple fractures as well, which was internally fixed, as well as a dislocation of the left hip. The dislocation was reduced and the fracture of the pelvis was fixed with plates and screws. But unfortunately, when he started weight bearing and walking after 1 month, he noticed that the hip pain gradually increased to such an extent that even standing up or putting any weight on the left hip gave him a lot of pain. So when I examined, I found that his left hip was very painful and it had restricted movements. X-rays showed that the left hip was arthritic and there was also a part of the femoral head that was fractured. The pelvic fracture had healed with the plates and screws that was noticed in situ. So we explained to him that the only option to give him a pain-free and a mobile hip would be a left total hip replacement, to which he readily agreed. So we went ahead with the surgery. The challenge was to take out some of the implants which came in the way of the surgery, especially a couple of screws which was actually invading the hip joint. So once the necessary implants that came in our view was taken out, we went ahead with the total hip replacement surgery. স্যারের পরামর্শ অনুযায়ী এখানে হিপ রিপ্লেসমেন্ট করার পর আমি স্বাভাবিকভাবে জীবনযাপন করতে পারতেছি এবং চলাফেরা করতে পারতেছি। মণিপালের সকল সদস্যদেরকে ধন্যবাদ জানাই আমার এই ভালোভাবে চিকিৎসা এবং সেবা পরিষেবার জন্য। ধন্যবাদ জানাই সকলকেই। The surgery went well and patient was immediately able to weight bear the next day after surgery with the help of a walker. He is about a month post surgery. He is doing well and with good rehab he is expected to recover soon. We at Manipal Hospitals are well equipped to do these kind of joint replacements, both conventional and also with the robotic technology.